on the electrometer, and electrometer reading is proportional to the intensity of diffracted X-ray. जे इलेक्ट्रोमीटर वरती रीडिंग मिळेल हे रीडिंग कशाला प्रोपोर्शनल असणार आहे? इट डिपेंड्स अपॉन किती एक्सरे डिफ्रॅक्ट झालेले आहेत त्या क्रिस्टल पासून याच्यावरती डिपेंड असणार आहे. आयनायझेशन करंट म्हणजे जास्त इंटेन्सिटी एक्सरे डिफ्रॅक्ट झाले तर इट विल कॉज द मोर आयोनायझेशन अँड मोर आयोनायझिंग करंट विल फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोमीटर. मग जास्तीत जास्त आयोनायझिंग करंट मिळाला म्हणजे इंटेन्सिटी एक्सरेची काय आहे? जास्त आहे हे याच्यावरून डिटरमाइन करता येतं. देन a current flows between the chamber wall and an electrode inserted in it, which is connected to an electrometer. The electrometer reading is proportional to the intensity of X-rays. As the recorder along with the crystal is rotated, the angles of maximum intensity are noted on the scale. म्हणजे ज्यावेळी रेकॉर्डर क्रिस्टल जसा रोटेट होतोय तसा तो रेकॉर्डर पण रोटेट होतोय आणि अँगल ऑफ मॅक्सिमम इंटेन्सिटी. आता अँगल ऑफ मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आपण पाहिलेले आहे दॅट एक्सरेज विल कॉज द रेन्फोर्समेंट when they are in phase, and we got the maximum intensity. That angle is noted on the scale. Thus values of theta for n is equal to 1, 2 and 3 etc. are used to calculate the distance d between the lattice planes parallel to the face of the crystal. आणि याची एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इथे आपण दाखवलेली आहे. बघा, एक्सरे ट्यूब मध्ये, डिस्चार्ज ट्यूब मध्ये एक्सरेचं प्रोडक्शन तुम्हाला माहित आहे. हाय energetic electrons are bombarded on the suitable target element. That tube is evacuated and the target element will emit the X-rays. The X-ray tube madhun monochromatic beam of X-ray to select the X-rays of single wavelength. This slit is used and that homogeneous and monochromatic beam of X-ray is allowed to pass on the different faces of the crystal. Ha crystal hai ani it is kept on the rotating table. It is mounted on the rotating table. Rotating table वरती हा crystal ठेवलेला आहे so that when table rotates, each and every plane of the crystal comes in front of the path of the X-rays, incident X-rays. म्हणजे ज्यावेळी टेबल रोटेट होतो त्यावेळी हा क्रिस्टल पण रोटेट होतो आणि मग क्रिस्टल मध्ये जी वेगवेगळी प्लेन्स आहेत, क्युबिक फेस आहे, डायगोनल फेस आहे, क्यूब डायगोनल फेस आहे, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द पाथ ऑफ द इन्सिडेंट X-rays. आणि you know that when X-rays are made to fall on the different faces of the crystal, each and every atom is able to cause the diffraction of the X-ray. Even each and every electron in the atom is able to cause the diffraction of the X-rays, and it depends upon the number of electrons. It depends upon the atomic number, and these diffracted X-rays are allowed to pass into the ionization chamber. Ionization chamber is filled with the ionizing gases, and when these X-rays passes into the ionization chamber, they cause the ionization of gases. Gases ionization होता है आणि इथे इलेक्ट्रोमीटर कनेक्ट केलेला आहे. त्या इलेक्ट्रोमीटर मध्ये आयोनायझिंग करंट फ्लो होतो. द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोमीटर और रिकॉर्डर is directly proportional to the intensity of the diffracted X-ray. जे एक्सरे डिफ्रॅक्ट झालेले आहेत त्याच्या इंटेन्सिटी वरती जो करंट इलेक्ट्रोमीटर वरती फ्लो होतोय ते डिपेंड असतो. दॅट इज अबाउट द this method which is used. आता इथं ज्यावेळी क्रिस्टल रोटेट होतो तेव्हा हा आयोनायझेशन चेंबर सुद्धा काय होतं, रेकॉर्डर सुद्धा रोटेट होतो त्या प्रमाणात. आणि इथं स्केल अटॅच केलेले या टेबलला, दॅट इज द स्केल टू मेजर द रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल, अँड फ्रॉम दॅट वी कॅन डिटरमाइन द ग्लान्सिंग अँगल थीटा फॉर द मॅक्सिमम रिफ्लेक्शन. म्हणजे ज्या अँगलला आपल्याला मॅक्सिमम इंटेन्सिटी, मॅक्सिमम रिफ्लेक्शन मिळत आहे, दॅट ग्लान्सिंग अँगल थीटा कॅन बी रेकॉर्डेड on this scale. It is measured on this scale. Thus, for प्रत्येक फेस साठी ग्लान्सिंग अँगल थीटाची व्हॅल्यू वेगवेगळे असेल. दॅट इज 100 प्लेन साठी वेगळे असेल, 110 प्लेन साठी वेगळे असेल आणि 111 प्लेन साठी वेगळे असेल. म्हणजे ज्यावेळी हा क्रिस्टल रोटेट होतो त्यावेळी जे इन्सिडेंट रे एक्सरे त्याच्यावरती फॉल होतात
diffracted ray are allowed to pass into the ionization chamber, and ionizing current is measured on the electrometer. When you get the maximum amount of current, at that time the glancing angle theta is recorded on the scale. Thus, for different planes, glancing angle theta 1, theta 2, and theta 3 are measured on the scale. And when we got the glancing angle theta 1, theta 2, theta 3, we can determine the ratio D100 as D110 as D111. कारण ग्लान्सिंग अँगल थीटा आणि डी मध्ये काय रिलेशन आहे तुम्ही ब्राइग्स इक्वेशन पाहिलेले आहे काय रिलेशन आहे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर और दे आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर बघा व्हॉट इज द ब्राइग्स इक्वेशन काय ब्राइग्स इक्वेशन पाठीमागचं सगळं विसरताय तुम्ही काय ब्राइग्स इक्वेशन कोणीही सांगत नाही बोलत नाही मग काय फक्त आपण काय पुढे जायचंय का प्रतीक्षा कदा n लॅम्बडा इज इक्वल टू 2d sin theta गुड परी बरोबर आहे n लॅम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा मग d साठी जर इक्वेशन रिअरेंज केलं आपण तर sin थीटा आणि d मध्ये डायरेक्ट रिलेशन असणार आहे का इन्व्हर्स डी साठी इक्वेशन रिअरेंज केलं डी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे इंटरप्लेनर डिस्टन्स मग डी साठी रिअरेंज करा काय होईल थीटा हा न्यूमरेटरला जाईल का डिनॉमिनेटरला डिनॉमिनेटरला म्हणजे इन्व्हर्स रिलेशन आहे डी आणि याच्यामध्ये काय आहे इन्व्हर्स रिलेशन आहे मग D100 ॲज D110 ॲज D111 बरोबर काय इक्वेशन आपल्याला मिळेल इज इक्वल टू 1/sin theta 1 ॲज 1/sin theta 2 ॲज 1/sin theta 3 हे इक्वेशन मिळेल मग थीटाच्या थीटा 1 थीटा 2 आणि थीटा 3 या व्हॅल्यूज आपण ऑब्टेन केल्या तर त्यावरून आपल्याला हा रेशो मिळेल D100 ॲज D110 as D111 and from that we can determine whether the given crystal belongs to which type of the cubic lattices. समजलं हे सर्वांना याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का बोला चॅट बॉक्स मध्ये पण तुम्ही लिहू शकता आणि 70च विद्यार्थी मॅक्सिमम होत आहेत आपली स्ट्रेंथ आहे 150 ठीक आहे नेक्स्ट नाही कोणाला काय अडचण दुसरी मेथड आहे डिबाय अँड स्केररने ही दिलेले मेथड द पावडर मेथड द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड कुड ओनली बी युज्ड इफ ए सिंगल अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल इज अवेलेबल बघा द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड कुड ओनली बी युज्ड इफ ए सिंगल अनडिस्टॉर्टेड क्रिस्टल इज अवेलेबल सिंगल क्रिस्टल आपल्याला इथं फर्स्ट मेथड मध्ये पाहिजे टू ओव्हरकम धिस लिमिटेशन द पावडर मेथड वॉज डिवाइज्ड in this method the crystalline material contained in a capillary tube is placed in the camera containing a film strip आता इथं पावडर केलेले आहे त्या क्रिस्टलची आणि हे मटेरियल इज filled in the capillary tube which is placed in a camera containing a film strip ही स्ट्रीप बाजूने कॅमेरामध्ये आहे आणि इथं कॅपिलरी मध्ये ती पावडर फिल केलेली आहे The sample is rotated by means of a motor. हा कॅपिलरी मध्ये फिल केलेली पावडर म्हणजे हा झाला तुमचा सॅम्पल क्रिस्टलचा अँड इट इज रोटेटेड बाय ए मोटरच्या सहाय्याने हे रोटेट केलं जातं द एक्सरे पास थ्रू द गॅप बिटवीन द एंड्स ऑफ द फिल्म या दोन्ही एंड्स फिल्मची जी आहेत त्याच्यामधून इन्सिडेंट बीम ऑफ एक्सरे इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस पावडर विच इज केप्ट इन द कॅपिलरी ट्यूब and that capillary is rotated with the help of the motor. What happens? That is here
The powder, the sample contains small crystals arranged in all orientation. म्हणजे आता पावडर्ड सॅम्पल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये अगदी स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स आहेत आणि दे आर अरेंज्ड इन ऑल ओरिएंटेशन. Some of these will reflect X-rays from each lattice plane at the same time. म्हणजे एकाच वेळी त्या पावडर सॅम्पल मध्ये वेगवेगळे प्लेन्स एक्झिस्ट असणार आहेत. जसं ज्यावेळी आपण सिंगल क्रिस्टल माउंट केला होता रोटेटिंग टेबलवरती आणि मग प्रत्येक वेळी तो रोटेट करून इच अँड एव्हरी फेस आपण इन्सिडंट बीमच्या समोर आणला. याच्यामध्ये मात्र पावडर्ड फॉर्म आहे आणि प्रत्येक क्रिस्टलचे ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन्स आहेत अँड देअरफॉर सम ऑफ दीज will reflect X-rays from each lattice plane at the same time. The reflected X-rays will make an angle 2 theta with the original direction. Hence, on the photo are often lines of constant theta, and from the geometry of the camera, theta can be calculated for different crystal planes. Incident beam, reflected beam, that is the 2 theta, film वरती 2 theta ला number of lines मिळतील and from that a constant theta can be obtained for that particular crystal plane. These are the two methods which are used to determine theta, glancing angle, at which we got the maximum diffraction of the X-rays. And by knowing the values of theta for different planes, we can determine the ratio, and from that ratio, we can say that is whether the given crystal belongs to which type of the cubic system. Then next, let us consider the structure of NaCl on the basis of the Bragg equation. Bragg equation वरून NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपल्याला डिटरमाइन करायचे. That is the determination of the crystal structure of NaCl on the basis of Bragg's equation. मग काय करावं लागेल सांगा बरं. NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपल्याला डिटरमाइन करायचे ब्रॅग इक्वेशनच्या सहाय्याने, की जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे FYBSc मध्ये इनऑर्गॅनिक मध्ये, आणि ब्रॅग इक्वेशनच्या सहाय्याने आपल्याला त्याचा लॅटायसेसचा टाइप सांगायचा आहे. मग काय करावं लागेल. आता आपण इथपर्यंत पाहिलं की ब्रॅग इक्वेशन मध्ये n लॅम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थिटा हा हे डेरिव्हेशन पाहिलेलं आहे आणि त्यावरून आपल्याला ग्लान्सिंग अँगल थिटा फॉर द मॅक्सिमम रिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन फॉर पर्टिक्युलर प्लेन ऑफ द क्रिस्टल. प्रत्येक प्लेनसाठी θ1, θ2 आणि θ3 च्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन केल्या आणि त्यावरून मग रेशो काढला तर आपण सांगू शकतो की whether the given crystal belongs to which type of the लॅटायसेस. मग काय करावं लागेल सांगा. श्रेया आयरेकर, बोला पटकन. मयूर, NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करायचं आहे, काय करावं लागेल. काय तुम्ही कसलाच विचार करत नाही अजिबात, किंवा विचारलं तर सांगत पण नाही. काय करावं लागेल का नाही, काय करावं लागणार. काय माहित असणं काय आवश्यक आहे. NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करायचंय, काय माहित करून घ्यावं लागेल आपल्याला. नाही कोणालाही सांगतायत ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॅग इक्वेशन. लेट अस कन्सिडर. तुम्ही काहीही बोलत नाही बऱ्याच वेळा, मी तुम्हाला सांगून सुद्धा, आणि प्रत्येक टीचरचे हेच आहे कंप्लेंट की तुम्हाला काही विचारल्यानंतर तुम्ही बोलत नाही. एक लक्षात घ्या, आपण समोरासमोर नाही तर ज्यावेळी तुम्हाला काही अडचणी असतील, एखादा हे कन्सेप्ट समजला नसेल, त्यावेळी तुम्ही सांगणं आवश्यक आहे. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पण लिहू शकता. टीचर विचारत असतात आणि तुमचा काहीही रिप्लाय नसतो, म्हणजे बरेच जण काही जॉईन होऊन बाजूला असतात का काही कळत नाही. एक लक्षात घ्या, तुमच्या परीक्षा कुठल्याही पद्धतीने होऊ देत, पण ज्यावेळी तुम्ही अजून तुमचं हे पॅन्डेमिक संपणार आहे आणि ज्यावेळी तुम्ही फर्दर स्टडीसाठी जाल तेव्हा तुम्हाला हे नॉलेज कम्प्लीट असणं गरजेचं आहे. असं काही समजू नका की परीक्षेसाठी आपल्याला हे करायचंय.
जे टीचिंग होत आहे, जे शिकवलं जात आहे ते व्यवस्थित तुम्ही केलं पाहिजे. प्रत्येक टीचर हे तुम्हाला प्रेझेंटेशन लगेच पाठवतात लेक्चर नंतर. तुमची काय अडचण असेल, एकही विद्यार्थी असं विचारत नाही की मॅडम मला हे मटेरियल मिळालं नाही किंवा मला हा पार्ट समजला नाही, तुम्ही नंतर सांगा किंवा पुन्हा एक्सप्लेन करा, असं कोणीही विचारत नाही. म्हणजे एकतर तुम्हाला सगळं समजतंय किंवा काहीही समजत नाही. ज्या ज्या वेळी टीचर्स काय विचारतील त्या त्यावेळी तुम्ही ते सांगितलं पाहिजे. तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये पण घेऊ शकता. लेट अस कन्सिडर अबाउट द crystal structure or determination of crystal structure on the basis of Bragg's equation. A crystal structure of sodium chloride or rock salt NaCl. All of we know that NaCl belongs to the cubic system which has the highest symmetry. Cubic system that is showing the highest symmetry and NaCl belongs to the cubic system. We have to determine whether NaCl belongs to the simple cubic system or face centered cubic system or body centered cubic system. यापैकी कुठला टाईपचा लॅटास आहे NaCl, सिंपल क्युबिक आहे, फेस सेंटर्ड आहे का बॉडी सेंटर्ड आहे, हे आपल्याला डिटरमाइन करायचे. द रिझल्ट्स आर ऑब्टेन बाय युजिंग एक्सरेज प्रोड्युस्ड फ्रॉम पॅलेडियम अँटी कॅथोड. पॅलेडियम अँटी कॅथोड वापरून एक्सरेचे रिझल्ट्स ऑब्टेन केले आणि एक्सरे डिफ्रॅक्शन मेथड आपण आता डिटेलमध्ये पाहिलेले. तर त्याच्यावरून वेगवेगळ्या प्लेनसाठी ग्लान्सिंग अँगल थीटा डिटरमाइन केलेले आहेत. फर्स्ट ऑर्डर साठी म्हणजे यांची व्हॅल्यू 1 आहे. द अँगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर डिफरंट प्लेन्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन आर गिवन ॲज फॉलोज. इथं आता प्लेन 100 प्लेन साठी ग्लान्सिंग अँगल थीटा 1 इज 5.9 डिग्री, 110 प्लेन साठी थीटा 2 8.4 डिग्री, and for 111 plane this glancing angle theta 3 is 5.2 degree. आता हे पुन्हा रिपीट करण्याची गरज नाही, मला वाटते सर्वांना समजलेलं आहे. 100 प्लेन, 110 प्लेन अँड 111 प्लेन. 100 प्लेन म्हणजे कुठला फेस, क्युबिक फेस. 110 प्लेन म्हणजे डायगोनल फेस आणि 111 प्लेन म्हणजे क्यूब डायगोनल फेस. तर या तिन्ही टाईपच्या प्लेनसाठी ग्लान्सिंग अँगल थीटा म्हणजे मॅक्झिमम रिफ्लेक्शनचा अँगल मेजर केलेला आहे. आता वरती आपण 2 मेथड्स पाहिल्या, पावडर मेथड, त्याच्यामध्ये ग्लान्सिंग अँगल थीटाची व्हॅल्यू डिटरमाइन केलेली आहे. त्या त्या प्लेनसाठी थीटा 1 5.9 डिग्री, थीटा 2 8.4 डिग्री आणि थीटा 3 5.2 डिग्री. याचा साईन पाहिला तर साईनच्या व्हॅल्यू 0.1030. लॉग टेबलमध्ये तुम्ही हा अँगलचा साईन बघू शकता किंवा कॅल्क्युलेटरवरती पण बघू शकता. 0.1460 अँड 0.0906 हे साइन ऑफ these angles आहेत. Then now we have the Bragg's equation n lambda is equal to 2d sin theta. आपल्याला Bragg's equation माहित आहे, n lambda is equal to 2d sin थीटा. मग डी साठी यांची व्हॅल्यू आता या ज्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत ग्लान्सिंग अँगल थीटाच्या त्या फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन साठी दिलेल्या आहेत. म्हणजे इथे यांची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे इक्वेशन राहिलं लॅम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. रिअरेंज फॉर डी. डी हे माहित आहे तुम्हाला, व्हॉट इज डी? डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टन्स. म्हणजे 2 सक्सेसिव्ह प्लेन, सेम टाईपचे 2 सक्सेसिव्ह प्लेन म्हणजे आयदर 100 प्लेन और 110 प्लेन और 111 प्लेन, सेम टाईपचे 2 ऍडजसंट प्लेन्स असतील त्या ऍडजसंट प्लेन्स मधला डिस्टन्स दॅट इज नोन ॲज द इंटरप्लेनर डिस्टन्स. मग आता 2d sin थीटा यांची व्हॅल्यू 1 आहे. मग डी साठी इक्वेशन रिअरेंज केलं आपण तर काय येईल, दिस 2 goes to the denominator and this sin theta also goes to the denominator. Means for d is the interplanar distance and for d we have the equation lambda by 2 1 upon sin theta. कारण का since n is equal to 1 रिफ्लेक्शन जे आहे ते फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन आहे. Therefore
D is proportional to 1 upon sin theta. कारण का, तर लॅमडा बाय 2 हा कॉन्स्टंट आहे. लॅमडा कॉन्स्टंट आहे त्या पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट साठी आपण वेवलेंथ एक्सरेची होमोजिनियस एक्सरे घेतलेले आहेत, वेवलेंथ कॉन्स्टंट ठेवलेले आहे, म्हणजे लॅमडाची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, म्हणूनच लॅमडा बाय 2 हा फॅक्टर सुद्धा काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. लॅमडा बाय 2 हा फॅक्टर कॉन्स्टंट आहे, and then therefore we can write D is inversely proportional to sin theta. D is inversely proportional to sin theta. मग जर आपल्याला स्ट्रक्चर त्याचा डिटरमाइन करायचा असेल तर वी मस्ट नो धिस स्पेसिंग इंटरप्लेनर डिस्टन्सेस. हा रेशिओ जर आपल्याला माहित असेल, D100 हॅज D110 हॅज D111, तर we can deduce the structure of the crystal. When we know the ratio, this ratio, we can obtain the structure of the crystal. As the D is inversely proportional to sin theta, for this ratio, we can write D100 as D110 as D111 is equal to, काय लिहिता येईल आपल्याला, it equal to 1 upon sin theta 1 is equal to 1 upon sin theta 2 has 1 upon sin theta 3. 1 upon sin theta 1, 1 upon sin theta 2 as 1 upon sin theta 3. मग theta 1, theta 2 आणि theta 3 च्या व्हॅल्यूज ब्रॅग्स मेथडने ऑब्टेन केलेल्या आहेत. दॅट इज द glancing angle theta for 100 plane is found to be 5.9 degree. For 110 plane it is 8.4 degree, and for 111 plane it is 5.2 degree. मग या थिटाच्या व्हॅल्यूज पुट केल्या, त्याचे साइन पाहिले तर साइनच्या व्हॅल्यू 0.1030, 0.1460 and 0.0906. 1 upon हा रेशो कॅल्क्युलेट केला, 1 upon 0.1030 it comes out to be 9.731. 1 upon 0.1460 it comes out to be 6.844, and 1 upon 0.0906 that is equal to 11.04. 11.04 हा रेशो आला. मग या प्रत्येक रेशोला तुम्हाला माहिती आहे की या तिन्ही टॅप मध्ये पहिली व्हॅल्यू ही काय आहे, 1 आहे. मग डिवाइड ऑल दीज व्हॅल्यूज बाय 9.731. 9.731 ने डिवाइड केलं तिन्ही व्हॅल्यूला. फर्स्ट व्हॅल्यू कम्स आउट टू बी 1. 1 as 0.704 as 1.136. आणि हा रेशो आपण पाहिलेला आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. डिफरंट रेशियोज फॉर सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अँड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टीम. दिस रेशो is 1 as 1 upon root 2 as 2 upon root 3. 2 upon root 3. And this ratio indicates that the crystal of NaCl belongs to the face-centered cubic lattice. हा जो रेशो आहे तो रेशो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लॅटिसचा आहे. And therefore we conclude that the NaCl crystal belongs to the face-centered cubic lattice. याच्यावरून आपण सांगू शकतो की NaCl crystal belongs to the face-centered cubic system or face-centered cubic lattice. मग आता आपल्याला NaCl चं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाहतोय आपण. याच्यामध्ये whether the Na plus ion and Cl minus ions are individual unit or whether the individual units are different. आपल्याला बघायचंय की इंडिव्हिज्युअल युनिट्स म्हणजे स्मॉलेस्ट युनिट याच्यातलं कोणतं आहे. स्ट्रक्चरल युनिट्स NaCl मॉलिक्यूल आहे, Na प्लस आयन आहे, Cl मायनस आयन आहे, किंवा Na ॲटम आहे आणि Cl ॲटम आहे. तर हे स्टडी करण्यासाठी वी हॅव टू स्टडी अबाउट whether the Na atom and Cl atom are individual units, Na plus and Cl minus ions are individual unit, or NaCl molecule is individual unit. For this purpose, let us consider the structural units may be atom, ion or molecule. Structural unit हा atom असेल, ion असेल किंवा molecule असेल. तर यासाठी if intensity of the first order reflection, second order reflection and third order reflection. आता first order reflection, second order reflection, third order reflection म्हणजे काय,
तर ज्यावेळी ब्रॅग्स इक्वेशन आपण डिराइव केलं त्यावेळी आपण आयडेंटिकल प्लेन्स कन्सिडर केले होते. फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन विच आर पॅरलल टू इच अदर. आणि मग फर्स्ट प्लेन मधून रिफ्लेक्ट झाला, दॅट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन. काही वेळा एक्सरे पेनिट्रेट होतात आणि सेकंड प्लेन पासून रिफ्लेक्ट होतात. त्याच्याही नंतर एक्सरेज when we bombard on the crystal structure, it penetrates within the crystal and gets reflected from the third plane, that is the first order reflection, second order reflection and third order reflection. If we observe the intensity of the first order reflection, second order reflection and third order reflection from 100 plane, 110 planes, it is in the decreasing order. म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आणि थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शनची इंटेन्सिटी ही डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे when we goes from first to third order reflection. But for 111 plane shows weaker odd order reflection and stronger even order reflection. म्हणजे 111 प्लेन जर आपण कन्सिडर केला, दॅट इज क्यूब डायगोनल प्लेन, तर क्यूब डायगोनल प्लेनच्या बाबतीत मात्र काय होतंय, वीकर ऑड ऑर्डर रिफ्लेक्शन आणि स्ट्रॉंगर इव्हन ऑर्डर रिफ्लेक्शन. म्हणजे फर्स्ट, नंतर थर्ड, फिफ्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स आर वीकर, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स आर स्ट्रॉंगर. म्हणजे ऑड ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स आर वीकर अँड इव्हन ऑर्डर रिफ्लेक्शन्स आर स्ट्रॉंगर. In order to account for this fact, Bragg suggested that atoms are the center of reflections and not the molecules. म्हणजे molecules जर सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन असते तर जे सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन्स आहेत ते आयडेंटिकल आहेत, मोलिक्युल्स आहेत NaCl. आणि मग 100 प्लेन मधनं रिफ्लेक्शन झालंय किंवा 110 प्लेन्स पासून झालेलं आहे किंवा 111 प्लेन्स पासून झालेलं आहे. For all these planes, these reflections must be in the decreasing order, but that is not so. In case of the 111 plane, it shows the weak order reflection. Odd order reflections are weaker and even order reflections are stronger. This indicates that there are not the same units, that there are not same reflecting units in the structure of the NaCl. जे ज्यावेळी बंबार्ड झाले एक्सरेज आणि त्यापासून डिफ्रॅक्ट झाले, रिफ्लेक्ट झाले, तर जे रिफ्लेक्ट होणारा सेंटर आहे, रिफ्लेक्ट करणारा सेंटर आहे ऍटम, तो सेम नसणार आहे. मग सेम कधी असेल, जर NaCl मॉलिक्युल असतात तर सेम रिफ्लेक्शन सेंटर असतात. पण याच्यामध्ये फ्रॉम धिस फॅक्ट ब्रॅग सजेस्टेड दॅट ऍटम्स आर द रिफ्लेक्टिंग सेंटर अँड नॉट द मॉलिक्युल. मग ऍटम आपण कन्सिडर केलं तर आयसोलेटेड ऍटम्स आहेत का इंडिव्हिज्युअल युनिट, म्हणजे Na आणि Cl हे ऍटम्स इंडिव्हिज्युअल युनिट्स आहेत का, तर नाही. कारण Na अँड Cl आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. म्हणजे जर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण पाहिलं NaClचं, तर याच्यामध्ये Na आणि Cl हे इंडिव्हिज्युअल युनिट्स असतील तरी these individual units are held together by the strong attractive forces, and thus Na plus ion and Cl minus ions are the individual units of the crystal. हे कशावरून मांडलेलं आहे ब्रॅगने, Na plus ion and Cl minus ions are the individual units of the crystal, not the molecule. That is, he observed the first order reflection, second order reflection and third order reflection, and he found that in case of the 100 plane and 111 plane, first order reflection, second order reflection and third order reflection at intensity is of the decreasing order. Intensity decreasing order hai, but for 111 plane the intensity of the reflection, that is for first order reflection it is weaker, for second it is stronger, for third it is weaker, for fourth it is stronger. म्हणजे odd order reflections are weaker and even order reflections are stronger. And to account for this fact, that is reflection does not occurs from the identical centers of reflection. Centers of reflection म्हणजे काय, तर त्या क्रिस्टल मध्ये जे युनिट्स आहेत, इंडिव्हिज्युअल युनिट्स, स्मॉलेस्ट युनिट्स आहेत,
त्याच्यावरून एक्सरेज काय त्याच्यावरती बंबार्ड होतात आणि त्याच्यापासून रिफ्लेक्ट होतात. म्हणजे each and every atom bearing the plane is able to reflect the x-rays. प्रत्येक ॲटम त्या प्लेनचा एक्सरेज रिफ्लेक्ट होतो. आणि मग यावरून ब्राइग्सने काय सांगितलं तर Na आणि Cl atoms are the Na and Cl atoms are the units in the crystal. Again these Na and Cl atoms isolated atoms individual units आहेत का तर नाही. Na and Cl are bound together by strong attractive forces. Strong attractive forces ने सोडियम आणि क्लोरीन हे बाउंड झालेले आहेत. and it indicates that Na plus and Cl minus ions are the individual units in the NaCl crystal. मग NaCl crystal मध्ये Na plus and Cl minus ions are the individual units of the crystal. When we observe the structure of the NaCl, here that is why this happens. We have seen that the 100 plane and 110 plane contain both Na plus and Cl minus ions. म्हणजे identical centers आहेत, centers of reflections आहेत. and 111 plane contain either Na plus and Cl minus ion alone. म्हणजे जर आपण 111 प्लेन पाहिलं, 111 प्लेन म्हणजे हा क्युबिक फेस, तर क्युबिक फेस मध्ये कुठल्या आयन्स आहेत Na प्लस पण आहेत आणि Cl मायनस पण आहेत. Cl मायनस आयन्सची अरेंजमेंट इथं फेस सेंटर्ड आहे बघा. फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की 8 are situated at 8 corners of the cube. This is one of the corner, this is one of the corner, this is one of the corner, this is one of the corner. Similarly here 4 कॉर्नरला 4 आहेत, वरच्या 4 कॉर्नर्सला 4 आहेत. दॅट इज द at 8 corners 8 Cl minus ions are present. आणि मग याचा प्रत्येक फेस जर आपण कन्सिडर केला, हा फेस झाला, दिस इज वन ऑफ द फेस, दिस इज वन ऑफ द फेस, दिस इज वन ऑफ द फेस, आणि हा फ्रंटचा फेस आणि हा पाठीमागचा फेस. तर प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक Cl मायनस आहे. म्हणजे प्रत्येक फेसचा, क्यूबचा प्रत्येक फेस, 6 फेसेस आहेत क्यूबला, प्रत्येक फेसचा सेंटर कन्सिडर केला तर या फेसच्या सेंटरला, या फेसच्या सेंटरला, या खालच्या फेसच्या सेंटरला, या फेसच्या सेंटरला, हा बॅकचा जो फेस आहे त्याच्या सेंटरला आणि फ्रंटचा जो फेस आहे त्याच्या सेंटरला Cl मायनस आयन सिच्युएट झालेले आहेत. आणि इफ वी ऑब्झर्व द 111 प्लेन, 111 प्लेन म्हणजे क्युबिक फेस. क्युबिक फेस तुम्हाला माहिती आहे, हा फेस क्युबिक फेस. तर याच्यामध्ये Na प्लस आणि Cl मायनस दोन्ही आहेत. तसंच डायगोनल प्लेन जर तुम्ही कन्सिडर केला, हा डायगोनल प्लेन कन्सिडर केला बाय कनेक्टिंग द डायगोनल, तर डायगोनल प्लेन मध्ये सुद्धा काय आहेत Na प्लस आणि Cl मायनस आयन्स आहेत. परंतु जर आपण हा असा 111 प्लेन काढला, हे जे रेड दिसतात ते कनेक्ट केले, 111 प्लेन म्हणजे इट इंटरसेक्ट ऑल द 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, दॅट इज द 111 प्लेन, क्यूब डायगोनल प्लेन. तर याच्यामध्ये आयदर Cl मायनस आहेत किंवा Na प्लस आहेत. आता इथं आपण Cl मायनस कन्सिडर करून हा 111 प्लेन असा काढू शकतो, Na प्लस कन्सिडर करून हा 111 प्लेन काढू शकतो. मग या 111 प्लेन मध्ये आयदर Na प्लस और Cl मायनस आयन्स आहेत. आणि मग याच्यापासून ज्यावेळी रिफ्लेक्शन होतं, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, आता फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन जर कन्सिडर केलं याच्यापासून, तर त्याच्या इन बिटवीन मिडलला दुसरं प्लेन आहे. कुठलं दुसरं प्लेन आहे? फेन द पाथ डिफरन्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम 2 सक्सेसिव्ह 111 Cl प्लेन. 2 सक्सेसिव्ह 111 Cl प्लेन जर आपण कन्सिडर केले आणि त्यापासून रिफ्लेक्ट होणारे एक्सरेज कन्सिडर केले, तर द फ्रॉम 2 सक्सेसिव्ह 111 Cl प्लेन is one wavelength, and then these rays will superimposed by a ray reflected from Na plane. त्याच्या इंटरमिडिएटला Na प्लेन आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे 2 ऍडजस्टंट आपण प्लेन्स जर कन्सिडर केले तर त्याच्यामध्येच हा Na प्लेन आहे. म्हणजे जे एक्सरेज डिफ्रॅक्ट होत आहेत त्या दे आर सुपरइम्पोज बाय द रेज विच आर
diffracted from the intermediate NA plane, lying exactly halfway between the two CL planes. Thus, the path difference for this ray is half a wavelength. मग याच्यासाठी पार्ट डिफरन्स हाफ येईल आणि वी हॅव सीन दॅट वेन द पार्ट डिफरन्स इज हाफ number multiple of the wavelength, then it will cause the interference. That is, it will not add the effect of each other. They are out of the phase, and therefore the first order reflection is weaker. For second order reflection, for the reflection from two successive CL planes, that part difference is 2 lambda आणि intermediate NA plane साठी lambda येईल. म्हणजे it is whole number multiple of the wavelength, and thus these rays will reinforce each other. Reinforce म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, they add the effect of each other. They are in phase, and the intensity of reflected X-ray beam becomes maximum and gives the stronger reflection. म्हणजे हे इथे काय सांगितलेलं आहे, फायदा odd order reflections are weaker and even order reflections are stronger. समजलं सर्वांना? Then thus we have seen the structure of the NaCl. थोडासा पार्ट आपला राहिलेला आहे, नंतरच्या लेक्चरला पुढच्या बघूया. ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॅग्स इक्वेशन. तर आपला वेळ संपलेला आहे. चव्हाण सर आलेले आहेत. नेक्स्ट लेक्चर सरांचा आहे. वी शुड लिव्ह हिअर. गुड आफ्टरनून मोनिका. ओके, त्यांना काही शंका आहे काय? मोनिका करदुरे. ओके, आवाज येतोय सगळ्यांना? येस ऑर नो? बोला. हा, जरा ती लिंक ग्रुपवर एकदा टाकून द्या परत. समजा कोण मगाशी राहिलेले असतील तर ते जॉईन होतील. काही जणांना जॉईन होता येत नव्हतं मगाशी. नेहा का लेफ्ट होत आहेत मला काही समजत नाही. मुलं म्हणजे काल आपण लेक्चर घेतलेलं आहे आणि कालच्या लेक्चरला ह्यातलं किती जण होते? तरी तो फीडबॅक फॉर्म भरलाय का? बोला. हो सर. हा, कोण कोण राहिले बघा, त्यांनी फीडबॅक फॉर्म भरून घ्या. दुसरं, कालच्या लेक्चरला मी बोलत असताना मध्येच रेंजचा प्रॉब्लेम झाल्यामुळे आपल्याला ती एक महत्वाची सूचना देता आली नव्हती. आणि तुमच्यातले जर काही विद्यार्थी ऑलरेडी ईडी सेलच्या ग्रुपला जॉईन झालेले असतील, मागे आपण एक लिंक पाठवली होती की ज्यांना विलिंगली त्या ठिकाणी जॉईन व्हायचं आहे. आणि जे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याकडे आयडिया आहेत की बिझनेस करायचा, तर त्यांनी कॉलेजचं जे एक हॅकॅथॉन आहे ज्याच्यासाठी आपण ही ऍक्टिव्हिटी रन करत होतो मागचे 1 महिनाभर, की ज्यांच्या आयडिया आहेत त्यांना बिझनेस करायचा, अशा विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी जर ऑलरेडी तुम्ही ईडी सेल मध्ये असालच तर तो फॉर्म भरा. आणि मला तुम्ही किंवा आता कोकाटे सरांनी काल दुपारी आमची एक मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंग नंतर मग कोकाटे सर च्या थ्रू ते सगळ्यांना प्रत्येक वर्गाला त्या ठिकाणी ते PDF आपण पाठवलेली आहे. ज्यांना खरंच आयडिया आहे बिझनेसची. आता कालचे जे दोन्ही वक्ते होते त्यांच्याशी ऑलरेडी माझं बरेच वेळा बोलणं झालेलं आहे. काल सुद्धा आपलं लेक्चर झाल्यानंतर मी त्यांच्याशी बोललो की बाबा अशी एक सूचना द्यायची राहिलेली होती. जर मुलांच्याकडनं आयडिया आले तर ऑलरेडी ते मेंटर म्हणून आपल्याला काम करणार आहेतच. तर तुमच्या ज्या काही आयडिया असतील ज्यातनं तुम्हाला बिझनेस करायचा आहे, थोडीशी इनोव्हेटिव्ह आयडिया त्यामध्ये असेल तर त्याला टाटा टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क पुणे हे आपल्याला त्या ठिकाणी मेंटर म्हणून लागणार आहेत, जे ऑलरेडी CIII ला ऑलरेडी आहेतच. त्याचबरोबर आत्ताचे जे काही कालचे वक्ते होते ते सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी मदत करणार आहेत. त्यामुळे ज्या मुलांच्याकडे खरंच आयडिया आहे की आपल्याला बिझनेस करायचा आहे किंवा एखादी त्यामध्ये असेल, जर तुम्हाला काही त्याबद्दल शंका वाटत असेल तर तुम्ही माझ्याशी अगोदर फोनवर बोलून घ्या. आपण त्या ठिकाणी त्या सरांशी बोलून तुम्ही तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे त्याची फी 100 रुपये आपण नॉमिनल ठेवली. त्याचं कारण असं आहे, जर आपण फ्री ऑफ कॉस्ट जर ते ठेवलं तर मुलं कोणी त्या ठिकाणी आपलं रजिस्ट्रेशन करून ठेवतील, कारण ते फ्रीच आहे.
ज्याला खरंच बिझनेस करायचा आहे, ज्याला काहीतरी त्या डोक्यामध्ये आयडिया आहे की बाबा आपल्या घराजवळचा प्रॉब्लेम आहे, आपल्या राहतोय तिथला प्रॉब्लेम आहे, तो सॉल्व्ह करण्याकरता मला एक बिझनेस करायचा, एक आयडिया आहे माझ्याकडे, तर त्याचा बिझनेस केला तर खूप फायदा होईल, म्हणजे जे आमच्याकडे नाही ते करायचंय, असे त्या ठिकाणी गोष्टी घ्या आणि त्याचं रूपांतर हे एखाद्या स्टार्टअप मध्ये बिझनेस मध्ये आपण करू शकतो. तर ज्या मुलांनी काल फीडबॅक फॉर्म भरलेले आहेत, त्या ह्याला किती जणांनी भरले ते मला अजून चेक करायचं आहे, तर ते ज्यांनी भरले नाही त्यांनी ते भरून घ्या. आणि शिवाय ज्यांनी भरल्या त्यांच्याकडनं लिंक घ्या वाटल्यास आणि ते क्लिअर करून घ्या. दुसरं ज्यांच्याकडे आयडिया आहे त्यांनी त्या ठिकाणी तो फॉर्म जो आहे तो फॉर्म 100 रुपये भरून फिलअप करा आणि त्याचा स्क्रीनशॉट जो आहे तो त्या ठिकाणी व्हॉट्सअप ग्रुपला माझ्याकडे टाकून द्या. ह्यातले किती विद्यार्थी ईडी सेलला जॉईन झालेले आहेत? मागे आपण एक फॉर्म टाकला होता त्याला, आपल्या वर्गातले आता ए डिव्हिजन मधले. आता 73 जे आहेत त्यातले कोणी आहेत का? बोला. येस ऑर नो? हा, मयूर देशमुख आहे, मोनिका कडदुरे तुम्ही पण आहात का? ओंकार दिघे आहेत. बरं, मग तुम्ही तिथे, मी ऑलरेडी नोटीस टाकली आहेत बरोबर ना? तर तुम्ही त्या ठिकाणी ईडी सेलला म्हणते काल सुद्धा काही जणांनी पैसे भरले, त्यांनी त्यांची रिसिट म्हणजे स्क्रीनशॉट टाकलेला आहे, तर तुम्ही आज तो टाकून घ्या. तुमच्या आयडिया ज्या असतील ते माझ्याशी डायरेक्ट फोनवर चर्चा करा, म्हणजे मी तिथं ग्रुपवर टाका असं म्हणत नाही. तुम्ही माझ्याशी डायरेक्ट फोनवर चर्चा करा की सर ही आयडिया आहे, या संदर्भामध्ये तुम्हाला जी काही मदत लागणार आहे, ते कालचे देशपांडे सर असतील, त्या ठिकाणी वाटारे सर असतील, त्यांच्याशी तुमचं सेमिनार झाल्यानंतर जवळजवळ 1 तास मी फोनवर बोलत होतो दोघांशी. त्यांना तुम्हाला मदत करायची आहे आणि त्याचा फायदा समाजाला आणि तुम्हालाच होणार आहे. म्हणजे वैयक्तिक काय मला काही त्यामध्ये काही फायदा नाहीये, पण तरी सुद्धा मी त्या ठिकाणी त्यांच्याशी आपले लेक्चर झाल्यानंतर 1 तासभर मी बोललो. ज्या ज्या मुलांना खरंच अडचण आहेत, बिझनेस करायचा आहे, त्यांनी वाटल्यास आपण जर थोडंसं कोविडचं हे झालं तर आपण त्यांच्याकडे जाऊन पर्सनली व्हिजिट करूयात आणि एक चांगलं, म्हणजे ह्या बॅच मध्ये मला अपेक्षा आहे की 300 मुलं आहेत, 300 मुलांच्या मधले एक 10 मुलांचा जर बिझनेस सुरू झाला, कारण ही कमिटी माझ्याकडे या वर्षीपासून आली आहे, तर त्यामध्ये डिपार्टमेंटचा फायदा म्हणण्यापेक्षा तुमचा वैयक्तिक फायदा खूप आहे, समाजाचा फायदा होणार आहे. डिपार्टमेंटला फक्त एकच येईल की बा या मुलांनी बिझनेस सुरू केला, हे एक आम्हाला सांगायला होईल, परंतु तुम्ही जर केलं तर बिझनेस तुमचा होणार. तर त्या ठिकाणी मुलांनी मला कॉन्टॅक्ट करा, त्यांनी आयडिया जी असेल त्याची माहिती भरा आणि 100 रुपये त्याचं रजिस्ट्रेशन मुद्दा म्हणून ठेवली, बाबा बिझनेस करायचा आहे ह्या हिशोबाने त्यांनी 100 रुपये ती गुंतवणूक आहे, त्या मानाने तुम्हाला त्याचं खूप मोठं हे मिळणार आहे. त्याला एनरोलमेंट केल्यानंतर तुम्हाला पुढे जाऊन जर फंडिंग लागलं तर फंडिंगची व्यवस्था सुद्धा व्हेंचर कॅपिटल हा त्या ठिकाणी त्या हॅकेथॉनच्या माध्यमातून उभा राहणार आहे, तो तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे मला वाटतं ही संधी जे त्या ग्रुपला आहेत त्यामध्ये त्यांना ते लक्षात आलं असेल, त्यात मी लिहिलंय ती गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे, ती शक्यतो घालू नये. आणि टीवायच्या मुलांच्या मध्ये मला कालच्या ह्याच्यातून जे मुलं इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी जर फोन केला किंवा ग्रुपवर मला टाकलं किंवा सर असं असं आहे, तर मी त्या ठिकाणी तुम्हाला नक्कीच मदत ही डायरेक्ट होणार आहे ईडीसेलच्या माध्यमातून. तर त्यामुळे तुम्ही थोडंसं जे आहेत बिझनेस करणार, आणि त्या ठिकाणी असं काही नाही मुलं मुलींच्यासाठी भेदभाव नाही, मुलींनी त्यांच्या हिशोबाने जर बिझनेस पाहिला, ऑनलाईनचा असेल, मार्केटिंगचा असेल, कुठलाही असेल, केमिस्ट्रीचाच पाहिजे असं नाही. तर स्वतः काल वाठारे सरांचे जी मुलं आहेत ज्यांचा इन्फोटेक सोल्युशनचा बिझनेस आहे, म्हणजे ते ऑनलाईनच्या ह्याच्यामध्ये ते काम करतात, तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला त्यांची मदत घेता येईल. त्यामुळे तुम्ही मॅक्झिमम ज्यांची आयडिया आहे चांगली, इनोव्हेटिव्ह आहे, काहीतरी वेगळी आहे. आज असं किती जणांना वाटतं की सातारमध्ये सध्या जे चाललेलं आहे हे ऑनलाईन तुम्हाला घरी वस्तू मिळाव्यात, जसं अमेझॉन करतोय तसं सातारमधले ह्यांचं कोणाचं आहे का? नाहीये. मग आपल्याला जर सुरू करायचं म्हणलं तर काही मुलांनी किंवा काही मुलींचा ग्रुप आला की तुझे काही लेडीजला लागणारं साहित्य वगैरे आहे, तर ते तुम्हाला देण्याची सिस्टीम जर तुम्ही जसं अमेझॉन करतोय, अमेझॉन काय करतंय, अमेझॉन ते साहित्य दुसरीकडनं घेते आणि ज्या रिक्वायरमेंट नुसार देत आहे, तसं साताऱ्यामध्ये तुम्ही एखादं चालू करा ऑनलाईन शॉपिंग. म्हणजे हे जे आयडिया आहेत, ह्या आयडिया तुम्हाला सुचल्या पाहिजेत तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार, आणि ते तुम्ही जर करत गेला तर मला वाटतं खूप चांगला स्कोप त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर ज्यांना आहे आयडिया त्यांच्या डोक्यामध्ये, त्यांनी डायरेक्ट फोन करा मला, आणि जी हे दिलेली आहे
PDF ती वाचा व्यवस्थित, आणि ते वाचल्यानंतर तो फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करा 100 रुपये देऊन, आणि त्याचा स्क्रीनशॉट जो आहे तुम्हाला पाठवून द्या. ठीक आहे. ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? कारण झालंय काय की आम्हाला अपेक्षित ज्यांना खरंच गरज आहे त्यांच्यासाठीच आहे, नाही तर फुकट ठेवलं असतं तर सगळ्यांनीच भरलं असतं, आणि तिथं एवढी संख्या आपल्या वायसीची आहे की ते बघता बघता नाकेनऊ झाली असती. आणि म्हणून ते 100 रुपये पण तेवढ्यासाठी नॉमिनल ठेवले की ज्याला खरंच बिझनेस करायचा आहे, ज्याचा टार्गेट बिझनेस आहे. मग तो बिझनेस केमिस्ट्रीशी रिलेटेड असला तर वेल अँड गुडच आहे. त्या व्यतिरिक्त जर एखाद्याच्या डोक्यात दुसरी कल्पना असेल तरी त्याला त्या टाईपचा मेंटॉर मिळणार आहे. ते सगळे 9 तारखेपासून ती प्रोसेस सुरू होणार आहे, आणि 5 तारीख त्याला आपण दिलेली आहे. तर जरी ती 5 तारीख आपण दिलेली असली तरी सुद्धा आपण एखाद दुसरा दिवस वाढवून घेऊ, परंतु तुमच्याकडनं तसा रिस्पॉन्स मला आला पाहिजे, तुमच्याकडनं फोन आले पाहिजेत की सर मला हे करायचं आणि असं असं आहे, आणि मग तुम्ही ते भरा फॉर्म. त्यामध्ये अडचण असेल तर मला फोन करा आणि रजिस्ट्रेशन करून घ्या. ठीक आहे. ह्यामध्ये मला वाटतं कोणाला काही अडचण असायचं कारण नाहीये. नाऊ विल मूव्ह टुवर्ड्स अवर रेग्युलर लेक्चर. मला वाटतं जर कोणी सूचना दिल्या असतील तर माहित नाही, परंतु एक जी महत्वाची सूचना आहे की ह्या महिन्यामध्ये तुमची IIC 1 होईल, त्याच्यानंतर मिड टर्म होईल जूनच्या पहिल्या ह्याच्यामध्ये, परत त्या ठिकाणी IIC 2nd होईल, आणि नंतर तुमचं त्या ठिकाणी एंड सेमिस्टर होणार आहे. त्यामुळं ज्या गोष्टी लेक्चरच्या संदर्भामध्ये आणि मटेरियलच्या संदर्भामध्ये असतील त्या ठिकाणी तुम्ही ते क्लिअर करून घ्या. विनाकारण त्याच्यामध्ये वेळ घालवू नये असं मला वाटतं, आणि जर काय अडचणी असेल तुम्ही विचारणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. मला वाटतंय आपला जो काही केमिस्ट्रीमध्ये ऑर्गॅनिकचा जो ग्रुप आहे ज्याच्यावर आपण मागच्या लेक्चरचं मटेरियल जे आहे, मागच्या लेक्चर पर्यंत PDF जे ती टाकलेली आहे, किती जणांनी बघितली ती? गुगल क्लासरूम वर मटेरियल टाकलेलं आहे, किती जणांनी बघितलेलं आहे? येस ऑर नो? बोला लवकर. येस सर. हा, म्हणजे हे तुम्हाला माहिती आहे मटेरियल आपलं मागच्या ह्याच्यापर्यंत PDF आलेली आहे. उरलेली जी काही PDF आहे ती नंतरच्या ह्याच्यामध्ये येऊन जाईल, आणि चॅप्टर तो मोठा आहे, जरी ते 8 लेक्चर म्हटलं, कारण मला माहिती आहे दरवर्षी मी शिकवत होतो तो अक्षरशः पूर्वीचं जे मटेरियल होतं त्यानुसार तो 15-16 लेक्चर पर्यंत जात होता. आता त्यातले आपण 2 हे कमी केलेत, सिंथेसिस पार्ट, अॅनालिटिकल आणि सिंथेटिक एव्हिडन्सेस चे 2 एक्झाम्पल. जसं सिट्रॉल होतं तसं अल्फा टर्पिनॉल होतं, ते अल्फा टर्पिनॉल कमी केलं. आता त्या ठिकाणी जे आपण मागच्या लेक्चरला अल्कोलाइट सुरू केलेलं होतं त्यामध्ये त्याचा ऑकरन्स पाहिलेला आहे, त्याचं आयसोलेशन पाहिलेलं आहे, आणि अजून काय पाहिलंय सांगा? आयसोलेशन, ऑकरन्स, प्रॉपर्टीज पाहिलेल्या आहेत. त्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? येस ऑर नो? जे लेफ्ट होत आहेत त्यांनी जरा हे करा की आपल्याला जो काय पार्ट आहे तो जर खरंच सोपा वाटत असेल तर लेफ्ट व्हा, अन्यथा पुढे जाऊन अवघड होईल. ठीक आहे. आपण काही प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या की अल्कलॉइड हे नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड आहे, ज्याच्यामध्ये हेट्रोसायक्लिक रिंग लागतो, नायट्रोजन असतो, आणि बरेच वेळा प्लांट पासून आपण ते एक्सट्रॅक्शन करतो. ते पाहत असताना त्याची बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी खूप चांगली आहे, कारण इट इज अ नायट्रोजन कंटेनिंग heterocyclic ring, so it is very important in pharmaceutical as well as medicinal field. It is used as a biological active compounds, and that's why it is useful in physiological as well as psychological response in the hormones. Then we have seen occurrence, mostly it is occur in the leaves, root, stem, seed, dark latex, fruits, different parts of the plant, and for this purpose we have carried out the isolation method. So in the isolation method we have already observed a number of isolation, but this is the general method that we have to carried out this. Okay, so we have already seen that the dry material we have to take, agitate with mineral acid so we can get inorganic salt, then we can treat it with organic solvent to remove the impurities or unwanted material, then the aqueous solution of alkaloid treated with bicarbonate so we can get free alkaloids, and that free alkaloids
we can carry out the solvent extraction or filtration. So we can get a crude form of the alkaloids. That free alkaloids, they are in the form of crude. So that having number of alkaloids present. And from that we have to separate out by treating with different acids, and we can get corresponding salts. And then that salts are undergoes fractional crystallization. We have isolated one by one salt, and then we can remove that one. And once we can remove that salt, then again that salt is converted to the free alkaloid form by decomposition or by base treatment. So in this way we have isolate the alkaloid. And then there are so many different methods are also available in the research. So we have carried out that Star-Sort method, in which we have used non-polar solvent. Same treatment is there. Then we can carry out the extraction by using methanol, and then we can carry out the treatment. So like acidification, and then also on the basis of in the third method, we have explained that alkaloids can be differentiated on the basis of their basicity, because on the basis of nitrogen nature, it may be weakly basic or strongly basic. So we can easily separate out that part. So we have already seen this part. बरोबर आहे का? Yes or no? बोला. आवाज येतोय का? Yes, sir. हा. त्यानंतर आपण प्युरिफिकेशन पाहिले. प्युरिफिकेशन मध्ये आपण क्रिस्टलायझेशन करू शकतो, किंवा ती जी ऍसिड बेस ट्रीटमेंट असते ती रिपीट केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी प्युअर अल्कलॉइड्स घेता येतात, किंवा फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस पाहिली की आपण मगाशी पाहिलं की वेगवेगळ्या ऍसिड बरोबरची अल्कलॉइडची ट्रीटमेंट करत असताना स्पेसिफिक अल्कलॉइड त्या ऍसिड बरोबर रिॲक्ट होतात आणि त्याचा सॉल्ट तयार होतो, उरलेले तसेच राहतात. त्यामुळे एक 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 आपण सेपरेट करू शकतो. क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक ऑलरेडी आहे त्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी सेपरेशन करू शकतो. किंवा पीएच टेक्नॉलॉजी ग्रेडियंट, म्हणजे वेगवेगळ्या पीएच ला त्याच्या बेसिसिटीवर अल्कलॉइड्सच्या वी कॅन सेपरेट आउट द अल्कलॉइड्स. देन वी कॅन क्लासिफाय द अल्कलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नायट्रोजन प्रेझेंट इन अ molecule. So here mostly the heterogeneous ring is there and that containing nitrogen, and on that basis we have classified the heterocyclic compounds. हे क्लासिफिकेशन आपण पाहिलं का मागच्या लेक्चरला? येस ऑर नो? बोला. So on the basis of a ring which is present in a molecule, the alkaloids can be classified. That is, it having the pyrrolidine type ring, then it is styrene. When there is pyridine like ring is present in a alkaloid, then that having the alkaloids like ricinin, arycoline or trigonelline. So generally the pyridine ring is there. Mostly it is a piperine type of alkaloid is there, and that can be used. Suppose such kind of 6-membered ring, but it is not aromatic, like piperidine type ring is there, then such kind of moiety is present, or such kind of basic ring structure is present in alkaloid like conine, lobenin, then palatinine. Now in some cases there are a ring like pyridine as well as pyrrolidine. These two rings are also joined to one another. So such kind of moiety is also present in a nicotine. So when we can see the family like nicotine, there is a pyridine ring. Also there is pyrrolidine ring. So these two rings are connected to one another in a nicotine. So such kind of moieties are also there. So it is not necessary always only solo one basic ring is there. It is also possible that two different rings are also present, or they can be joined to one another. Then tropine like structure is there. What is the structure of tropine? Tropine, you can observe the piperidine like a 6-membered ring or pyrrolidine ring, in which pyrrolidine ring containing N-alkyl or N-methyl group. So it is observed in atropine like alkaloids, that is cocaine as well as atropine. Such kind of alkaloids having this tropine moiety, की ज्याच्यामध्ये एक 5-membered ring आहे, दुसरी 6-membered ring आहे, आणि त्याच्या ह्याला अल्किल ग्रुप अटॅच आहे. अशी सिस्टीम, अशी बेसिक रिंग ही त्या ठिकाणी आहे. क्विनिल
आणि आयसोक्विनोलिन. सो क्विनोलिन मध्ये आपण नॅफ्थॅलिनच्या लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये एका रिंगला नायट्रोजन आहे. इट इज ऑब्झर्व्ड इन क्विनिन, क्विनोलिडिन अँड क्विस्पेरिन. Such kind of moiety is present in alkaloids. Then isoquinoline, it is also observed in the moieties like papaverine or quinine. So papaverine is a very well-known example in which the isoquinoline-like moiety is there. You must remember at least one example like quinine or quinoline, atropine, cocaine. So you have to just remember one example of each, so that we have to generally ask the question in MCQ. Okay, so be ready for that. Then phenanthracene. So such kind of moieties are there. That is phenanthracene moiety is there. Tropolone, we can call such kind of moieties are there. Then other rings in which like sparaterine, in which there is a two octahedro naphthalene, in which at the fuse system there is nitrogen. Then very commonly observed heterocyclic ring is indole, that is benzopyrrole. This moiety is commonly observed in the alkaloids, and that is observed in case of corresponding strychnine or fujosidazine. Then this is strychnine, that is a well known. Then ergotamine. So these are the moieties which are commonly observed in the alkaloid. Then imidazole moiety, that is glyxoline, which is observed in pilocarpine, is a alkaloid in which this kind of imidazole moiety is there. Then purine moiety is observed in caffeine. Caffeine मध्ये pyrimidine and imidazole. This is the imidazole and this is pyrimidine, in which 1 and 3 position nitrogen is there. Such kind of heterocyclic ring is present in caffeine, and that's why it is very important alkaloid that we have used. Then tropolone is observed in colchicine and steroids. These are observed in the quinacine alkaloid. Then terpenoids, they are observed in aconitine like alkaloid, and pyrrolidine, which is observed in cynesinonine. Now, along with this all heterocyclic ring, it is not necessary always nitrogen is present in a heterocyclic ring, but there are some other classes also there in which non-heterocyclic alkaloids are there. So the nitrogen is present in a side chain. And epidrine is the well-known example in which benzene ring having pH, that is phenylethylamine, that is pH CH2CH2NH2, in which the epidrine is observed. कोणाचा तरी हेडफोन किंवा हे चालू आहे बघा, त्यांनी जरा म्यूट करा. Now we observed some physical properties that mostly the alkaloids are crystalline solid, some are liquid, mostly they are volatile and non-volatile when they are in the liquid stage, that is nicotine, conine. Then isonine or pilocarpine, they are non-volatile, mostly they are colorless or they are having some kind of color is also there, that is yellow and reddish. Mostly they are basic in nature, so they are sparingly soluble in water, mostly soluble in organic solvent because of basic in nature, that having nitrogen. So their salts are soluble in alcohol. So generally base are there, so they are soluble in organic solvent and insoluble in water. Mostly some base which are soluble in water are nothing but caffeine, epidrine, codeine. These are some example in which the alkaloids are soluble in water. So these are soluble in water because they are in the form of salt. So they are soluble in water and insoluble or spelling soluble in organic solvent. If they are in free base, then they are insoluble. But when they are in the salt form, always they are water soluble. Now,
निकिता कंसे, जरा तुमचा हे कमी करा. निकिता कंसे, निकिता कंसे. माझा आवाज येतोय का? येस ऑर नो? Yes, sir. हा, ते मगाशी निकिता कन्सेनचा काहीतरी हे चालू होता, मोबाईलचा व्हॉल्यूम याचा तो बंद केला होता. त्यांच्या लक्षात आलं नाही बहुतेक की चालू आहे की नाही. थोडस लक्ष द्या आपलं हे चालू असताना मध्येच, त्यामुळे आपल्याला पीपीटी. ठीक आहे, क्लासिफिकेशन समजलंय. क्लासिफिकेशन मध्ये एक लक्षात घ्या, जे टाईपचे रिंग वापरली आहे त्या रिंगला कोणतं कंपाऊंड आहे त्याचा एक टेबल जर लक्षात ठेवलं तर मला वाटतं मोर दॅन सफिशियंट आहे. ते तुमच्या लक्षात राहील आणि त्याच्यावर एमसीक्यू येऊ शकतात. नाउ कॅन सी द जनरल मेथड फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलॉइड. पूर्ण फुल स्क्रीन असू दे का असं असेल तर चालेल, बोला. दिसतंय असं पण. हा, ठीक आहे. सो जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलॉइड. आपण जसं म्हटलं की जर ऑफलाईन एक्झाम झाली तर लॉंग क्वेश्चन जो येतो, तर जसं आपण टर्पनॉइड्स मध्ये जनरल मेथड पाहिली आणि नंतर अनालिटिकल अँड सिंथेटिक इव्हिडन्सेस फॉर सिट्रॉल पाहिलं, तसंच इथे सुद्धा जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलॉइड्स हा लॉंग क्वेश्चन येतो. शिवाय शॉर्ट क्वेश्चनला क्वेश्चन येतात. इव्हन एमसीक्यू ला सुद्धा विचारण्यासारखं भरपूर आहे. त्यामुळे मेथड आणि प्रोसेस लक्षात घ्या. आता आपण त्यामध्ये जे काही कॉमन आहेत ते तुम्ही आता उत्तर देऊ शकता, कारण ऑलरेडी आपण ते मागच्या वेळेस पाहिलेले. त्यामुळे आता मी ते डिटेलमध्ये परत जाणार नाही. मोलिक्युलर फॉर्म्युला. So first step for the structure determination or illustration is the determination of molecular formula and optical rotation power. So elemental analysis we can carry out by using the CHN analyzer or by using the mass chromatography. We can find out the structure formula, molecular formula and structure formula. So by using this, we can find out molecular weight and molecular formula by using the mass spectrometry, as well as by using the CHN analyzer, we can determine the elements present in a molecule. So there are so many methods are there to find out the empirical formula by combustion method, जे ऑलरेडी आपण पूर्वी पाहिलेलेच आहे. Now second is detection unsaturation. We know that the detection of unsaturation is carried out by using qualitative as well as quantitative, by using bromination, that is halogenation, by using haloacid reaction, or hydroxylation by using KMnO4, right? Also by carried out the reduction by using lithium aluminum hydride or sodium borohydride. We know that when we can carry out the reaction with bromine, haloacid, or hydroxylation like KMnO4, then there is addition reaction which takes place across carbon-carbon double bond, and from the quantity of the bromine or haloacid or halogenation, we can hydrogenation reaction we can carry out, that is reduction, we can get the number of quantity, how much is required for the reduce the double bond. Then we can carry out KMnO4, that is hydroxylation, we can get 1,2-diol, and further it can get oxidation. So we can find out the number of unsaturated compound by using qualitative, like KMnO4 bromine water test आपण पाहतो, आणि क्वांटिटेटिव्ह करायची असेल तर आपण मागच्या याच्यामध्ये पाहिलंय हायड्रोजनेशन, दॅट इज H2, X2 और HX, हे तिन्ही टाकले जर नोन क्वांटिटी, तर त्या ठिकाणी आपल्याला किती डबल बॉन्ड आहे ते फाइंड आउट करता येतं. नाउ थर्ड पॉइंट, दॅट इज द नेचर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम. सो व्हॉट इज द नेचर ऑफ ऑक्सिजन ॲटम? आता जसं आपण टर्पनॉइड्स मध्ये पाहिलं होतं की ऑक्सिजन कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो, तसं अल्कलॉइड मध्ये सुद्धा हा जो काही ऑक्सिजन आहे तो कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो? हायड्रॉक्सिल. इट मे बी फिनॉलिकल अल्कोहोलिक, मिथॉक्सी, ऍसिटॉक्सी, बेन्झॉक्सिल, that is OCOPH, that is that form in the form of acetoxy, OCOCH3 ester form, then carboxylic group, then carboxylate, carbonyl, or lactone, or oxo. There are so many functional groups are there, like terpenoids, the oxygen is present. Now we'll see one by one. In that, first is hydroxyl group. The hydroxyl group, that is OH, present in alkaloid can be find out by treating this with acetic anhydride or acetyl chloride or benzoyl chloride. But generally, we can use acetyl chloride because acetic anhydride is banned, and even though benzoyl derivative is also having irritate to the eyes, and that's why instead of that we can use acetyl chloride. And here what will happen, all these three reagents like acetic anhydride, acetyl chloride, or benzoyl chloride,
all are converted hydroxyl group if it is present in alkaloid to the corresponding ester. So what will happen here? We can get CH3COOR, CH3C double bond OOR, and acetic acid. Here also we can get CH3C double bond OOR. So in this way we can get the ester. ठीक है, पहला पार्ट समझला का? Yes or no? बोला. अरे हो का नहीं? अरे हायड्रॉक्सिलचं नेचर ओळखण्याकरता आपल्याला कोणती रिएक्शन करावी लागेल? ऍसिटिक अनाइड सॉरी ऍसिटिल क्लोराइड अँड बेन्झाइल क्लोराइड ह्यांची रिएक्शन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? करस्पॉन्डिंग इस्टर मिळेल आणि तो इस्टर आपल्याला त्या ठिकाणी कन्फर्मेशन देईल की यामध्ये हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. आता आपल्याला माहिती आहे हायड्रॉक्सिल ग्रुप काय असतो? एक तर फिनॉलिक किंवा अल्कोहोलिक. हाऊ वी कॅन डिस्टिंग्विश दॅट फिनॉलिक अँड अल्कोहोलिक? कोण सांगू शकेल? बोला. फिनॉलिक ओएच असेल तर कोणती टेस्ट करतो आपण? सांगा, बोला लवकर. अनिकेत, धनवडे, प्रतीक्षा कदम, बोला लवकर. फिनॉलिक ओएच असेल तर किंवा अल्कोहोलिक ओएच कसं डिस्टिंग्विश करणार? ह्या टेस्टची उत्तर ही तुमच्याकडनं मला अपेक्षित आहेत, कारण ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहोत. नो. सो द क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप म्हणजे आपल्याला क्वालिटेटिव्ह आपण या टेस्टनी केलं. क्वांटिटेटिव्ह जर करायचं असेल तर कसं करावं लागेल? तर त्या and here we can find out the how much amount of HCl is required. That corresponds to how much amount of free OH is there, alkali is there, and free alkali corresponds to how much alkali is utilized. And for 1 mole of OH, 1 mole of hydroxyl group is used for hydrolysis. So this is the stoichiometry of the reaction. So the number of hydroxyl group can be calculated from the volume of alkali used for hydrolysis. So that is nothing but alcohol which is present or hydroxyl group which is present, we can convert into its ester and then we can carry out hydrolysis. So how much amount of NAV is required for hydrolysis of ester? 1 mole of NAV is required for 1 mole of ester. So 1 mole of ester is obtained from 1 mole of alcohol. So in this way the hydroxyl group can be determined. Now there is alternative method is also there, that is Jerevitnoff active hydrogen method, in which the alcohol is treated with Grignard reagent. And during this ammonia methane is evolved. So from the 1 mole of hydroxyl group, 1 mole of methane is evolved, and from the how much amount of methane gas is evolved, we can find out how much amount of hydroxyl group present in a molecule. So this is one of the alternate method in which we can find out the hydroxyl group present in a molecule. कोणत्याही मेथडने आपण त्या ठिकाणी हायड्रॉक्सिल ग्रुप हे फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे त्याचा इस्टर असेल तर त्याचा अल्कली बरोबर टायट्रेशन करू शकतो आपण स्टँडर्ड, आणि त्याचा जे अल्कली एक्सेस आहे त्याचा आपण HCl बरोबर करू शकतो. आपल्याला माहिती आहे त्या ठिकाणी स्टँडर्डायझेशन प्रोसिजर वगैरे आपण ऑलरेडी FY पासून टायट्रेशन आणि स्टँडर्डायझेशनच्या व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस आपण करत आलेलो आहोत. नंतर नेचर ऑफ हायड्रोक्सिल ग्रुप, मगाशी प्रश्न विचारला की फिनॉलिक OH जो आहे तो फिनॉलिक एक अल्कोहोलिक कसं फाइंड आउट करणार? तर फिनॉलिक OH is always soluble in 10% NaOH. That gives the taste for phenol and reprecipitated by concentrated HCl. Second important test is neutral FeCl3 test. In the neutral FeCl3 test, we have observed when phenolic OH is there, it may get color blue or violet or as well as green color change to white precipitate, that is beta-naphthol.
or generally we can get green color because of the OH is in the phenolic form. आपण पाहिलंय की त्या ठिकाणी बेटा नॅफ्थॉल किंवा अल्फा नॅफ्थॉल असेल तर ब्ल्यू कलर मिळतो. इव्हन सॅलिसाइलडिहाइड असेल किंवा सॅलिसिलिक ऍसिड असेल तर त्यातला जो काही OH आहे जो फिनॉलिक आहे तर तो सुद्धा व्हायलेट कलर देतो न्यूट्रल FeCl3 ला. सो दॅट कॅन इंडिकेट इट इज अ फिनॉलिक OH. फिनॉलिक OH म्हणजे काय? OH group is attached to the aromatic ring. Now alcoholic OH. So determination of alcoholic OH, it undergo dehydration. आपल्याला माहिती आहे न्यूट्रल असेल तो आणि तो असेल अल्कोहोल तर त्याचं आपण काय करू शकतो? डिहायड्रेशन करू शकतो. आणि डिहायड्रेशन केल्यानंतर जो काही अल्किन मिळणार आहे म्हणजे ओलेफिन मिळणार आहे त्याच्या नेचरवरनं आपण त्या ठिकाणी OH ग्रुप प्रायमरी एका सेकंडरी एका टर्शरी हे ओळखू शकतो. मग जनरली डिहायड्रेटिंग एजंट कोणते वापरतात? H2SO4 वापरतो, P2O5 वापरतो. त्याचबरोबर आपण तो जर अल्कोहोल आहे तर त्याची थायनिल क्लोराइड बरोबर रिएक्शन करू शकतो किंवा फॉस्फरस ऑक्सिक्लोराइड बरोबर रिएक्शन करू शकतो आणि त्याचं त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग अल्किल हॅलाइड मध्ये कन्व्हर्जन करता येतं. म्हणजे ह्या आहेत की ज्याच्यामधनं OHचं नेचर काय हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. पहिले 2 पॉईंट तुम्हाला लिहिता येतील त्यामध्ये काही अडचण नाही आणि त्यानुसार तुम्ही नेचर ऑफ ऑक्सिजन ह्याच्यामध्ये काय होतं की समजा तुम्हाला विचारायचं हे झालं एका वाक्यात क्वेश्चन विचारला तर त्या ठिकाणी विचारलं जाऊ शकतो इन अल्कलॉइड हाऊ वी कॅन फाइंड आउट द नेचर ऑफ हायड्रोजन. तुम्हाला त्या ठिकाणी 2 मार्काचा हा क्वेश्चन येऊ शकतो बिट्स मध्ये. असं 2 वाक्य तुम्ही लिहू शकता. म्हणजे हे छोटे छोटे क्वेश्चन जे असतात हे तुम्हाला त्या ठिकाणी व्यवस्थित लिहिता आले पाहिजेत. म्हणून एवढ्या डिटेलमध्ये मी तुम्हाला PPT देतोय की उद्या कोणत्या प्रकारे क्वेश्चन विचारला गेला, उद्या कशी एक्झाम झाली, ऑनलाईन झाली, ऑफलाईन झाली तर मुलाला कुठेही अडचण येऊ नये हे लक्षात घ्या. Now, how we can distinguish primary, secondary, and tertiary alcohol? कोण सांगू शकेल? How we can distinguish primary, secondary, and tertiary alcohol? कोणाला सांगता येईल? आपण जर ऑक्सिडेशन केलं प्रायमरी अल्कोहोलचं काय मिळेल आपल्याला? ज्याला उत्तर देते त्याने लगेच द्या, वेळ नका घालू. म्हणजे नाही तर मग आपलं काय होतंय डिस्कशन मध्ये बराच वेळ जातोय. सांगा. प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं तर आपल्याला काय मिळेल? अरे काय मिळतं प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे फॉर्म्युला काय? CH3CH2OH किंवा CH3OH, मिथेनॉल किंवा इथेनॉल प्रायमरी अल्कोहोल असेल. त्याचं ऑक्सिडेशन केलं तर आपल्याला काय मिळेल? सांगा. वी कॅन गेट अल्डिहाइड and that aldehyde is further undergo oxidation to get key acid. And when we can observe the number of carbon atom present in a molecule, then we can observe that number of carbon atoms remains same even though primary alcohol is oxidized to aldehyde and aldehyde is oxidized to ketone acid. So such kind of distinguish is very important. So here primary alcohol, suppose we can take example like methyl alcohol or methanol, which on oxidation gives aldehyde and on further oxidation that can give acid. And in all these cases we have observed the same number of carbon atom is present. There is no loss of the carbon atom. Then when we can take secondary alcohol like isopropyl alcohol, CH3, CHOH, CH3, it undergo oxidation that can give ketone. Now in this case when it can give ketone, then the number of carbon atom like 3 remains as it is. But when we can carry out further oxidation, this ketone gives acetic acid. And when we can observe the number of carbon atom in the acetic acid, the 1 carbon atom is less. Okay. Now, when we can carry out the oxidation of tertiary alcohol, then we have observed that tertiary alcohol on oxidation gives ketone in the first step. And when it converts the tertiary alcohol into ketone, 1 carbon atom is less. And when we can carry out further oxidation, we know that ketone gives acid on further oxidation and there 1 carbon atom is less. So in the previous case we can observe. So here in the first step of the tertiary alcohol 1 carbon atom is less and in the second step also 1 carbon atom is less. So we can easily find out, suppose we can carry out the oxidation, whatever the final product is obtained, we can carry out the mass spectrometry, we can find out the number of carbon atoms. So on that basis also we can easily find out whether it is primary, secondary or tertiary alcohol.
So this is a very well-known method to find out the product. Even though we can get out dehydration, that is loss of water molecule, and we can get the olefin. And on the basis of olefin, whether it is monosubstituted, disubstituted, and trisubstituted, as well as tetrasubstituted, we can easily find out the nature of hydroxyl group. So there are so many ways are there to distinguish primary, secondary, and tertiary alcohol. हे समजतंय का? अल्कोहोल समजलं का? बोला. Yes or no? ओंकार जगताप समजलं का? Yes, sir. परिण गांधी येस सर. गांधी हायड्रॉक्सिल ग्रुपचं नेचर हा हे समजून घ्या, कारण क्वेश्चन एमसीक्यू ला प्रचंड विचारण्यासारखे आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळं आपल्याला त्या टेस्टला काय वापरलंय, ते का वापरलं, ते वापरल्यानंतर काय मिळतं हे आपल्याला माहिती पाहिजे. बेसिक माहिती असेल नॉलेज तर या ठिकाणी काही अडचण नाही जनरल मेथड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशनला. नाउ वी कॅन सी द methoxy group. So in the methoxy group, how we can find out methoxy group is present in a molecule? By using Gisel's method. So in the Gisel's method, methoxy group is treated with hydroiodic acid, and at 126 degrees Celsius, here it convert to the methyl iodide. And this, whatever the volatile methyl iodide is obtained, it treated with further silver nitrate. And when it treated with further by using silver nitrate, it converted this methyl iodide volatile into the silver iodide, and that get precipitate out. So from the quantity of the silver iodide is formed, we can find out how many, that is nothing but 1 mole of silver iodide corresponds to 1 mole of methyl iodide. And from that, we can find out how much amount of the methoxy group is present. That can be easily determined. So here, so 1 mole of methyl iodide corresponds to 1 mole of methoxy group. So that is nothing but from the stoichiometry, how much amount of silver iodide is formed. So 1 mole of silver iodide is corresponds to 1 mole of methoxy group directly. So that is the stoichiometry. जिजेक्स मेथड मध्ये काय करतो आपण, जर मिथॉक्सी ग्रुप त्या अल्कलॉइड मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये हायड्रोइडिक ऍसिड टाकतो आणि 126 डिग्रीला ते उकळतो. सो वी कॅन बॉईल दॅट. सो व्हॉट विल हॅपन, दिस OCH3 group is converted to the OH and methyl iodide is liberated. So that is volatile, and that can be further treated with silver iodide nitrate. So that silver nitrate is convert, that is alcoholic silver nitrate, that can be convert the methyl iodide into the silver iodide, and we can get precipitate. And whatever the precipitate is obtained, we have to dry it and take the weight, and from that we can find out the how much amount of OCH3 group is present. So in this way, we can easily find out such kind of moiety. Okay, and we can get methyl nitrate. So this is carried out by using the gravimetric analysis. So papaverine is the well-known alkaloid. We can carry out that having the CH3 group, so we can easily find out the by using the Gisel's method. Okay. मला वाटतं हे तुम्हाला Gisel's method कदाचित 12वीला तो शब्द येऊन गेला असेल त्या मेथडचा, आणि पूर्वी FYBC ला टॉपिक मध्ये होतं, पण नंतर ते आपण क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस बेसिक मधनं काढलेलं असल्यामुळे ते त्या ठिकाणी आता नाहीये, परंतु हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. नाउ यू कॅन सी द carbonyl group. How we can find out the carbonyl group, whether it is present or not? कोणत्या मेथडने आपण कार्बोनिल ग्रुप आहे की नाही पाहतो सांगा. We can find out carbonyl group by addition reaction, bisulfide addition reaction. त्यानंतर आपण फिनाइल हायड्रोजन पाहिलं, ऑक्झाईम पाहिलं, सेमी कार्बोझोन पाहिलं, वेगवेगळे रिएजंट आपण ऍडिशन प्रोडक्ट टाकलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतो, फायनल ऍडिशन प्रोडक्ट. मग या ठिकाणी कोणती रिएक्शन आपण कॅरी आउट करतो जनरली कार्बोनिल साठी सांगा. जनरल मेथड आपण टर्फनॅटशी पाहिलेली आहे. हायड्रोक्सिलामाइन हायड्रोक्लोराइड आहे, त्या ठिकाणी बायसल्फाइड आहे NHSO3, फिनिल हायड्रोजन आहे, 2,4-डिनिट्रोफिनिल 2,4-DNP आहे,
So here what will happen? In this case, suppose we can take any दोन example आपण घेतले इथे फक्त hydroxylamine टाकलं. Hydroxylamine treated with, if there is carbonyl group, we can get oxide. And when it reacts with phenylhydrazine, we can get hydrazone derivative. So it can be easily say that it is a carbonyl group. No doubt, instead of this, we can take the aldehyde or ketone. How we can distinguish this aldehyde and ketone? Aldehyde का ketone हे आपण कसं find out करणार आहे? By oxidation or reduction. म्हणजे अल्डेहाइड्स आपण ऑक्सिडेशन केलं तर काय मिळेल? ऍसिड, आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम सेम मिळतील. कीटोनचं जर ऑक्सिडेशन केलं तर आपल्याला ऍसिड मिळेल, परंतु त्या ठिकाणी कार्बन ॲटम कमी असेल. अल्डेहाइडचं जर आपण रिडक्शन केलं तर आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळेल, आणि कीटोनचं जर रिडक्शन केलं तर आपल्याला काय मिळेल? सेकंडरी अल्कोहोल मिळेल. Also, by using the spectroscopic technique like UV, I, or NMR, we can easily distinguish the aldehyde or ketone. आयरून आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कळतील कीटोनची, त्याचबरोबर अल्डेहाइडची. इव्हन NMR ने सुद्धा आपल्याला जर अल्डेहाइडिक प्रोटॉन असेल तो 9.9 ठिकाणी डेल्टाला मिळेल, आणि कीटोन असेल तो 2.4 ला मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला नेचर जे आहे ते व्यवस्थित फाइंड आउट करता येईल बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऑल्सो. दॅट इज अ कार्बोनिल. नाउ अल्डेहाइड कीटोन समजलं, कार्बोनिल समजलंय, मेथॉक्सी ग्रुप समजलंय. नाउ यू कॅन सी द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो जनरली द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दॅट इज COH ग्रुप जर असेल तर आपल्याला माहिती आहे आपण कशी ट्रीटमेंट करतो. सोडियम बायकार्बोनेटची टेस्ट करतो. सोडियम बायकार्बोनेट जर सॅच्युरेटेड सोल्युशन घेतलं तर ऍसिड काय होतं, त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत आहे, आणि इट गेट द इफरन्सेस ऑफ CO2. सो वी कॅन इझिली concentrate by using HCl, we can get precipitate out. So if the alkaloid containing carboxylic group, simple test by bicarbonate, we can easily find out whether acid is present or not. But it also treated with ammonia or amine to get corresponding ester or amides. So in this way, we can find out the COH group. So the number, how many numbers? So by quantitative analysis, we can find out the COH. By volumetric analysis, when it treated with NaOH or barium hydroxide. By using Frampton indicator, we can easily find out how much COH group are present in a molecule, because 1 mole of COH corresponds to 1 mole of NaOH. Now, the next group is methylene dioxide. Methylene dioxide, that is OCH2CH. We can treat it with uric acid or hydrochloric acid. So what will happen? This methylene dioxide group, that is CH2O on both the side, they can be converted into corresponding OHCH2H. So OHCH2H is nothing but it is highly unstable, the same carbon atom having both hydroxyl group, and that's why it undergo oxidation, decompose very easily to form corresponding formaldehyde. And this formaldehyde is further oxidation to formic acid. म्हणजे दोन्ही हायड्रोक्सिल ग्रुप एकाच कार्बन ॲटमला असतील, it is highly unstable, so it lost the water molecule very easily to form formaldehyde, and this formaldehyde further oxidized to formic acid. So in this way, when there is any kind of CH2 group is present between the two oxygen atom, that is methylene dioxide group, they can be easily find out by treating with H2SO4 and HCl, which further oxidize to corresponding formaldehyde, and that gives the formic acid. Now, along with that, there are few other functional groups that are also present in alkaloid, like amide, lactam, ester, lactone, etc. So here, when amide is there or ester is there, always we can treat it with NaOH, and we can get corresponding evolution of ammonia, sodium salt of carboxylic acid. Again, by qualitative and quantitative analysis also, we can find out the nature of the skeleton. Suppose there is amide CONH2, when it treated with NaOH, we can get CONA, sodium salt of carboxylic acid, and now evolution of ammonia. Then also ester is react with NaOH. Here we can get sodium salt of carboxylic acid and alcohol. So in this way, we have obtained the number of functional group present in a
alkaloid which is in the form of oxygen atom. हे समजले का? यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? बोला. यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? नो सर. सो हा, आता आपल्याला त्यानंतर नेचर ऑफ नायट्रोजन पाहायचं. वी हॅव टू सी द नेचर ऑफ नायट्रोजन atom. सो आता आपण ऑलरेडी डेफिनेशन पाहिली. अल्कलॉइड इट इज अ नायट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसायक्लिक रिंग, म्हणजे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन आहेच. आणि जे काय आपण आतापर्यंत स्ट्रक्चर पाहिले क्लासिफिकेशन मध्ये, सो ऑलवेज वी कॅन ऑब्झर्व मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फिनिल मिथिलामाइन, जो आपण एक्झाम्पल शेवटचं पाहिलं, हे ज्याच्यामध्ये फिनिल इथिलामाइन दॅट इज इपिड्रिन, ज्याच्यामध्ये मात्र नायट्रोजन जो आहे तो साइड चेनला आहे, तो हेटेरोसायक्लिक रिंग मध्ये नाही. And generally, when we can observe the nitrogen atom which are present as a part of heterocyclic ring, they are in the form of secondary as well as tertiary. Okay, so majority of the alkaloid, the nitrogen is present in a heterocyclic ring, and it may be either secondary or tertiary. It may be either secondary or tertiary. So here we can obtain such kind of moieties are there. This is NCS3, and other side also there is N. So it is tertiary. So this is a tertiary. So in this way, we have observed as a tertiary. So primary हे फक्त एका इपिड्रिन मध्येच तेवढं सापडतं, बाकी ठिकाणी secondary and tertiary. Now, how we can find out the nature of nitrogen, whether it is secondary, tertiary, or primary? So for this purpose, we can carry out the general reaction with acetic anhydride, acetyl chloride, benzyl chloride. This is the one type. Second, it react with methyl iodide. This is the second type. And third, it reacts with nitrous acid, that is HNO2. And all these easily explain that whether the nature of nitrogen is primary, secondary, or tertiary. So this differentiate the primary, secondary, and tertiary amines that can also be treated with acetyl chloride or HNO2 methyl iodide, or in case of tertiary amine or tertiary nitrogen, we can carry out the reaction, that is, we can carry out oxidation of tertiary amine with 30% H2O2, we can get nitrous oxide. So on that basis, we can easily distinguish the primary, secondary, and tertiary. Okay, so here, when we can carry out the reaction with oxidation by using HNO2, when there is primary amine, that is RNH2, we can get alcohol. When there is secondary amine, we can get corresponding nitroso derivative. And HNO2, there is no reaction with the tertiary. Similarly, when primary amine is react with acetyl chloride or acetic anhydride, it can get corresponding diacetyl derivative. And when it reacts with secondary, we can get the monoacetyl derivative. So that can be easily distinguished. Now, when we can carry out the corresponding methyl iodide reaction, that is the third one. So what will happen in methyl iodide? Methyl iodide काय करतं? जर त्या ठिकाणी अमाइन असेल तर इट अंडरगो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन, दॅट इज एन मिथिल, म्हणजे एक NH2 असेल तर H is replaced by methyl, H is replaced by methyl. So in this way, what will happen? Primary amine required 3 equivalent of methyl iodide to form corresponding quaternary ammonium salt. Similarly, when secondary amine is treated with methyl iodide, it requires only 2 and to form quaternary ammonium salt. And when this
tertiary amine, when it reacts with methyl iodide, that is R, N, R dash and R double dash. So only lone pair of electron is available. There is no any methyl group is replaced, hydrogen is replaced by methyl group. There is only 3 alkyl group are there and lone pair of electron are available. So only one equivalent of methyl iodide is required to form quaternary salt. So for primary amine, how many mole of methyl iodide is required to form quaternary salt? It required 3. When we can use secondary amine, it required 2. And for tertiary amine, it required only 1 equivalent of methyl iodide. So this question is always asked in the MCQ. म्हणजे आपण nature of nitrogen, whether it is primary, secondary or tertiary, can be explained by using reaction with acetylation, that is methyl CH3COCl. जर प्रायमरी अमाइन असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळेल? डायएसिटिल. जर सेकंडरी असेल तर मोनोसिटिल आणि टर्शियरी असेल तर रिएक्ट होत नाही. जर मिथिल आयोडाइड असेल वापरला आपण तर प्रायमरी अमाइनला 3 इक्विव्हॅलंट लागतात, सेकंडरी अमाइनला 2 लागतात आणि टर्शियरी अमाइनला एकच मिथिल आयोडाइड लागतो. म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिथिल आयोडाइड वी कॅन एक्सप्लेन व्हेरी इझिली. And third case we can observe, that is H2O2 corresponding HNO2, that is जर प्रायमरी अमाइन असेल तर आपल्याला अल्कोहोल मिळतं when it react with HNO2, that is nitrous acid. आणि जर सेकंडरी अमाइन असेल तर नायट्रोसो ऑक्साइड मिळतं, that is N double bond NO. हे लक्षात घ्या. पुढच्या लेक्चरला आपण ती रिएक्शन काढून दाखवूया, कारण आता आपल्याकडे ती रिएक्शन ड्रॉ करावी लागेल. आणि थर्ड, ह्याच्यामध्ये मात्र ह्याची रिएक्शन होत नाही, त्याच्याऐवजी H2O2 ची रिएक्शन होते. हायड्रोजन पेरोक्साइड 30% when we can use, here we can get amino oxide NO. हा म्हणजे पहिल्या ठिकाणी काय मिळालं? अल्कोहोल. दुसऱ्या ठिकाणी काय मिळालं? नायट्रोसो ऑक्साइड. तिसऱ्या ठिकाणी अमिनो ऑक्साइड. म्हणजे हे तिन्ही नावं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पुढच्याला आपण ती रिएक्शन ड्रॉ केलेली सांगूया. परंतु आता हे रिएक्शन समजल्या का? हाऊ वी कॅन डिस्टिंग्विश प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अमाइन? बोला. कशा कशाने सांगितलं आपण? HNO2, मिथिल आयोडाइड आणि या ठिकाणी काय सांगितलं आपण? CH3COCl. या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार आहे? हिअर वी कॅन गेट करस्पॉन्डिंग ROH. इथं काय मिळणार आहे? R N CH3 price, and there should be a positive charge over here, and we can get corresponding minus. Okay, this is the quaternary ammonium salt. And here we can get how many equivalent? Here we require 2 equivalent of methyl chloride, because here we can get RNH2, we can get R N CH COCH3. So in this way, or we can get here diacetyl derivative. And this RNH2 is a, whether it is primary or secondary amine? Sanga? This is, बोला लवकर.
primary amine. So here, when primary amine is treated, okay. So in this way, when we can carry out the primary amine, we can get corresponding alcohol, diacetyl derivative, and quaternary ammonium salt. ओके, म्हणजे प्रायमरी अमाइन साठी ह्या 3 रिएक्शन होतात. तसं सेकंडरीला काय होतं आणि टर्शरीला काय होतं ते पाहायचं. ह्याच्यावर डिस्टिंग्विशला क्वेश्चन येतो, शॉर्ट नोट ऑलवेज असतेच, आणि एमसीक्यू ला सुद्धा इतर ठिकाणी विचारलं जातं. प्रायमरी अमाइन रिएक्ट विथ ऍसिटिलेशन, व्हॉट इज द प्रोडक्ट? प्रायमरी अमाइन रिएक्ट विथ नायट्रस ऍसिड, व्हॉट इज द प्रोडक्ट? अल्कोहोल. सेकंडरीला काय मिळतं, टर्शरीला काय मिळतं, हे लक्षात ठेवलं तर मला वाटतं या ठिकाणी काही अडचण येणार नाही. हे समजलंय का? येस सर. त्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? समजलंय, ठीक आहे. तर मला वाटतं आता आपण या ठिकाणी थांबूया. थोडासा ती कंटिन्यू रिएक्शन होती, आणि नेचर ऑफ नायट्रोजनची परतच्या लेक्चरला, म्हणजे आपण बुधवार गुरुवार शुक्रवार लेक्चर असेलच आपलं ह्या आठवड्यामध्ये, तर त्यामध्ये आपण ते पाहून नायट्रोजनचं त्या ठिकाणी पुढचे जे काही नेचर रिंगचं, ह्याच्यानंतर आता काय राहतंय, नेचर ऑफ हेट्रोसायक्लिक रिंग. आता आपण म्हटलं डेफिनेशन अल्कलॉइड मध्ये की नायट्रोजन हेट्रोसायक्लिक रिंगला अटॅच आहे, तर नायट्रोजनचं नेचर आता आपण पाहतोय. पुढच्या वेळेस हेट्रोसायक्लिकचं नेचर पाहणार आहोत, आणि नंतर स्पेक्ट्रोस्कोपिक म्हणजे जनरल मेथड संपेल, आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये आपण अनालिटिकल आणि सिंथेटिक एव्हिडन्सेस एक एक्झाम्पल घेऊन पाहणार आहोत. म्हणजे मग हा टॉपिक या ठिकाणी आपला संपणार आहे. तर ह्या ठिकाणी मला वाटतंय व्यवस्थित समजून घ्या. कन्सेप्ट नसेल समजला तर विचारा. पर्सनली प्रत्येकाकडे फोन नंबर आहे, व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, त्यातनं व्हॉट्सअप करा, त्या ठिकाणी तुम्ही विचारा. शंका क्लिअर करणं गरजेचं आहे, कारण त्याच्यावर विचारायला खूप आहे. आणि दुसरं, मग अशी मी जे सांगितलं, ज्याकडे आयडिया आहेत बिझनेसच्या बाबतीमध्ये, ज्याच्या डोक्यात आहे की आपल्याला बिझनेस करायचा आहे, तर त्यांनी तो फॉर्म पहा. त्यामध्ये शंका असेल तर मला फोन करा, आणि काय तुम्हाला त्यामध्ये अजून माहिती हवी असेल तर प्लस 100 रुपये भरून त्याचं रजिस्ट्रेशन करा, आणि तो जो स्क्रीनशॉट असेल त्याचा तुम्हाला पाठवून द्या. ठीक आहे. म्हणजे सरसकट सगळ्यांनी भरावा असं माझी अपेक्षा नाही. ज्याला खरंच बिझनेस करायचा आहे, ज्याच्या डोक्यामध्ये काहीतरी आहे वेगळं आपल्याला करायचंय, तर त्यामध्ये तुम्हाला बाकीची काय हेल्प लागेल ते आपण त्या ठिकाणी देणार आहोत. म्हणजे कालच्या सरांशी डायरेक्ट आपण फोनवर बोलून तुम्हाला जे काही शंका आहेत त्या क्लिअर करून घेऊ. आता ऍक्च्युली सिच्युएशन तशी नाही, अन्यथा आपण त्यांच्याशी डायरेक्ट चर्चा फेस टू फेस करणार होतो. तुमच्यामधले काय निवडक मुलं घेऊन त्यांनी आपल्याला काल अशी ऑफर दिली की तुम्ही तिथे या, तुमच्यातले समजा एक 10 विद्यार्थी आहेत, किंवा म्हणजे इव्हन मला काल वाटाळे सर म्हणाले की जे मुलं आहेत तुमच्या वर्गातले टीवाय मधले ज्यांना खरंच बिझनेस करायचा आहे, त्यांच्याशी आपण नुसत्या गप्पा मारू. एक तुम्ही त्यांना झूमची लिंक द्या, त्याच्यावरती मुलं बोलवा, आणि जर समजा तसंही तुमचा एखादा ग्रुप झाला 5-10 मुलांचा, की सर आमचा एक ग्रुप झालाय ना, आम्हाला चर्चा करायची, तर मी तुम्ही सांगितल्यानंतर लगेच झूमची लिंक तयार करून सरांना पण त्या ठिकाणी इन्व्हाइट करून घेऊ, आणि जस्ट चर्चा करा. म्हणजे त्या ठिकाणी डायरेक्ट तुमची चर्चा व्हावी, तिथे लेक्चरची गरज नाही. तर हे त्या ठिकाणी आपण दोन्ही डिव्हिजनला आपल्याला हे सांगणं गरजेचं आहे. आणि मॅक्झिमम मुलांना ज्यांना खरंच बिझनेस करायचा आहे, मुलं असो मुली असो, मुलं असं आहे नाही, मुलींनी सुद्धा त्या ठिकाणी आता काही मागं राहिलेले नाहीत, त्यांनी सुद्धा बिझनेस करायचा असेल तर ते रजिस्ट्रेशन करून घ्या. आणि मला नंतर लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला जर काही शंका असेल तर मला फोन करा. आणि जे ऑलरेडी ईडी सेलला जॉईन आहेत, जवळजवळ 125 मुलं अख्ख्या कॉलेजमधनं आहेत, FYSY मधली, तर त्यामध्ये जर तुम्ही ऑलरेडी असाल पार्टिसिपेंट, तर तिथे शेअर करा. ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी तुम्ही शेअर करणं गरजेचं आहे.